the topic related to monetary policy. Okay. So as I have already discussed that monetary policy is formulated by RBI only. Okay, Reserve Bank of India, that is our central bank. And the fiscal policy is formulated by the central government. Okay, the central government in the form of budget. So monetary policy. So in the previous classes, I have discussed about how money is created and how money flows. What is how money is created? What is fiat money? What is the motive of money? And that money multiplication, velocity of money. These were the topic that I have discussed. Even I have shared the same PPT in the group. I hope you have gone through. So today's topic is monetary policy. Okay. Now, as I've said that in our TCS TPS syllabus, the only topic that comes under economy is only macroeconomy, not the micro. So monetary policy itself comes under this macroeconomy. ঠিক আছে? So okay. Now, what is monetary policy? Just hold on. I need to rotate my writing pad. Okay. Now, what is monetary policy is that is a macroeconomic policy. Okay. I said it's a macroeconomic policy designed by the central bank. That is, what is our central bank? This is RBI. Okay. So RBI designed this monetary policy and to manage what? To manage the money supply and interest. To manage money supply and interest. Fiscal policy হচ্ছে budget. Fiscal policy relates with the budget. Fiscal policy is done by the central government. Okay, যেমন বাজেটের মধ্যে আমরা পড়েছি, those who are new student, please go through the previous classes, previous lecture, you will find the fiscal policy as well. তো ফিসকাল পলিসির মধ্যে আমরা পড়েছিলাম যে আমাদের কি হয়, মেইনলি আমাদের যে ইনকাম, the গভর্নমেন্টের যা ইনকাম হবে, গভর্নমেন্টের ইনকাম ফ্রম ভেরিয়াস সোর্সেস, ট্যাক্স ইনকাম, নন ট্যাক্স ইনকাম, রেভিনিউ ইনকাম, ক্যাপিটাল ইনকাম, এন্ড গভর্নমেন্ট ওই যে ইনকাম হয়েছে ওই ইনকাম থেকে কতটুকু টাকা খরচ করবে, কিভাবে টাকাটা খরচ করবে, কোন কোন জায়গায় খরচ করবে, এটা কমপ্লিট একটা ব্যালেন্স শিট, দ্যাট ইজ কল্ড বাজেট, যে আমার টাকা কতটুকু আসবে, কোথা থেকে আসবে, এন্ড ওয়ের আই এম গোয়িং টু স্পেন্ড দোজ মানি। এখানের মধ্যে বিভিন্ন সময় আমি বলেছিলাম দেয়ার আর 3 টাইপস অফ বাজেট, দ্যাট ইজ সারপ্লাস বাজেট, ব্যালেন্স বাজেট, ডেফিসিট বাজেট। সো আই এম রিকোয়েস্টিং अगेन যারা নতুন স্টুডেন্ট, প্লিজ তোমরা প্রিভিয়াস লেকচারগুলো একবার দেখবে। বাট হিয়ার উই আর টকিং অ্যাবাউট মনিটারি পলিসি, দ্যাট মনিটারি পলিসি is formulated or designed by the central bank, and that is RBI, to manage what? Money supply and interest rate. As you people know that RBI is regarded as the bankers of bank. That is, it is the topmost bank. RBI is not connected with the people directly. They regulate the banks, other banks, that scheduled banks, non-scheduled banks, commercial bank, the banks, you can say the most of the banks. Okay, the commercial bank mainly, the non-commercial bank as well in some cases, but scheduled bank, non-scheduled bank, mainly scheduled bank যে RBI look after করে। But don't go এত এখন আমাদের আমরা যাচ্ছি না, we are not talking about the banks and all, আমরা ব্যাংকিং ক্লাস একটা লেকচারে নেব ব্যাংকিং নিয়ে। Just we are talking about monetary policy. Now, RBI কি করে? RBI look after the other banks. That is say SBI, ICICI Bank, HDFC Bank. These are the commercial bank. এই যে ব্যাংকগুলো আছে, these banks are connected with us directly, not RBI. Okay. Now, RBI give direction to these banks. যে কত পার্সেন্ট কি হবে আসল বিষয়, we are coming. Okay, so RBI control these banks, right? RBI also act as a agent of the central government, bank of the central government. RBI অনেক ডিউটি আছে, but we are talking about the monetary policy only.
So by this percentage of interest and all, by controlling this, the bank, the commercial bank, RBI, what RBI does the manage the money supply and the interest rate. Suppose you go to a bank, SBI, for a loan. Okay, SBI তে তোমরা গিয়েছো লোনের জন্য, and you find that SBI যে তোমার interest rate is quite low, it's quite minimum. So obviously you people go there and you will lend money from SBI only. Now suddenly দেখলে যে after 1 year তুমি আরেকটা লোনের প্রয়োজন, and we again went to SBI for loan. SBI this time দেখলে যে SBI তে গিয়ে তোমার লোনের যে ইন্টারেস্টটা অনেক বেশি, লাস্ট টাইম যে লোনের ইন্টারেস্ট দিয়ে নিয়েছিল লোন, এটার অলমোস্ট ডাবল. সো হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল থিঙ্ক, ওকে, লেট ওয়েট ফর সাম ডেজ, দেন I'll borrow from SBI. Not now, because the interest rate is too much high. Now এই যে ইন্টারেস্ট রেট যে SBI বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে, I'm just giving example of SBI because they are getting the direction from the RBI. Not direct direction, you can say sometimes direct direction, or sometimes by the policy, the changes in the policy by the RBI bring changes in the interest rate in the commercial bank. Clear? So interest rate এভাবে চেঞ্জ করে কি করে মার্কেটের মধ্যে যে মানি সাপ্লাই এটাকে কন্ট্রোল করা হয়. So when a bank give less amount of loan, when less people will go to, is going to bank for loan, so obviously কি হবে, মানুষ টাকা কম ধার নেবে, বড় কম করবে, যখন বড় কম করবে মার্কেটের মধ্যে মানির অ্যাভেলেবিলিটি কমে যাবে, there will be money crunch in the market. মানি ক্রাঞ্চ যখন হবে কি হবে, মার্কেটের মধ্যে গ্রোথ কম হবে. বাট সামটাইমস নট অনলি ফর গ্রোথ, এটার বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করা হয়. যখন দেখা গেল যে মার্কেটের মধ্যে প্রচুর ইনফ্লেশন হয়ে গেছে, মার্কেটের মধ্যে মানি ফ্লো প্রচুর বেড়ে গেছে, বাই মনিটারি পলিসি আরবিআই কি করে, এই ইনফ্লেশনটাকে মার্কেট থেকে এক্সেস মানিকে সাক ডাউন করে নেবে. Clear? So monetary policy by which RBI manages the money supply and interest rate in the economy. Okay. The next point, it helps shaping variables such as inflation, already discussed, consumption, savings, investment, and capital formation. আমি একটা একটা করে বোঝাচ্ছি. ইনফ্লেশন আমি অলরেডি বলে দিয়েছি. ইনফ্লেশন মিন্স হোয়াট? ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি, দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস ফল ইন দ্য ভ্যালু অফ মানি. টাকার ভ্যালু কমা, জিনিসের দাম বাড়া. টাকার ভ্যালু কমা মিন্স হোয়াট? You are getting less amount of thing by the same amount which you had in the previous year. Last year যে 10 টাকা দিয়ে তুমি একটা পেন কিনেছো, আজকে এই 10 টাকা দিয়ে একটা পেন কিনতে পারছো না, কারণ জিনিসের দাম বেড়ে গেছে. Indirectly we can say the value of money has decreased. Okay, so that is inflation. Consumption, how monetary policy will impact the consumption. Tell me, if there is a less interest rate in the bank, people will borrow more. মানুষ টাকা বেশি ধার নেবে from RBI, from the bank. যখন মানুষ ধার বেশি নেবে, they will what? They will consume more. এখানে consumption is not like খাওয়া. এখানে consumption in this, suppose you buy a product, you buy a TV, you're going to buy a fridge, that is also consumption. তো এখন দেখবে ত্রিপুরার মধ্যে যে কোনো প্রায় Giriraj, say example, it's a very famous shop in Agartala, Giriraj. If you go to Giriraj and if you want to buy a fridge, you'll see Bajaj Finance is there. You just need to pay some amount of as a down payment, and rest you can convert it to EMI. They will provide you loan. So the availability of loan has increased, and this leads to what? Consumption বেড়ে গেছে, পার্সেন্টেজ অনেক কম. people are saying that এক টাইমে আমি এত টাকা দেব, okay, let's see, we'll convert this amount into EMI.
সো ওদের উপর কি হবে, প্রেশারটা কম হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? নাও এই যে তাহলে কি হবে, when interest rate decreases it leads to more consumption. Clear? It also impact the savings, investment, people will invest more, and capital formation obviously. তুমি লোন নেবে for what? You will buy some capital, so it leads to capital formation. একটা জায়গা কিনে নিলে, একটা মেশিন কিনে নিলে তোমার বিজনেস ভেঞ্চারকে গ্রো করার জন্য। সো মনিটারি পলিসি ইম্প্যাক্ট these variables. It plays an important role in price stability, inflation, economic growth, job creation, and social justice. Economic growth, obviously. জব ক্রিয়েশন, যখন নতুন নতুন ভেঞ্চার আসবে, তুমি এসবিআই তে একটা ব্যাংক, একটা কোম্পানি, সাপোজ একজন লোক, আ পারসন এ ইজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড গাই, একটা বিজনেস করবে। He knows everything ins and out of any business, but he needs what? He requires money. When you went to bank refused to pay him loan, or he finds that the loan is very highly priced, the interest is very high. So যদি ও লোন নেয় তাহলে ওর যে এক্সপেন্স, ওর যে ইনকামটা মিসম্যাচ হয়ে যাবে, ইনকাম থেকে এক্সপেন্স বেশি হয়ে যাবে, সো he'll face loss in the business. তো কি হবে, ইট লিডস টু ওর যে ট্যালেন্ট, ও যে একটা, যদি লোনটা ইন্টারেস্ট কম হতো, ও ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিত, একটা নতুন একটা ভেঞ্চার শুরু হতো, এই ভেঞ্চার যদি বড় হতো তাহলে এখানে অনেক বেশি এমপ্লয়মেন্ট হতো। So this leads to what? Job creation. Okay, so monetary policy also affect the job creation. Now ফিলিপ কার্ভ, আমি অলরেডি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ফিলিপ কার্ভ হচ্ছে একটা কার্ভ, এটা বলেছিল যে ফিলিপ ইজ এ ইকোনমিস্ট, হি সেড দ্যাট যে ইনফ্লেশন যদি হয়, ইনফ্লেশন এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। যদি ইনফ্লেশন বাড়ে, আনএমপ্লয়মেন্ট কমবে। এটা ফিলিপ কার্ভ বলেছিল। কি বলেছিল? যে ইনফ্লেশন যদি বাড়ে, আনএমপ্লয়মেন্ট কমবে। You are getting confused. What is this? ये तो हमने कभी नहीं सुना। Okay, और समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। Just hold on, মেটাকে র‍্যাপ কিভাবে করব? I'm not finding it. Is it? Okay, just hold on. Now আসছে যে হোয়াট ইজ ফিলিপ কার্ভ? এটা ইনফ্লেশনের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, ইউ ক্যান সে ফিলিপ কার্ভ। ওকে, নাও আমি বলেছি কি, যদি ইনফ্লেশন বাড়ে, ইফ ইনফ্লেশন ইনক্রিজেস, দেন ইটস ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, নট ইকুয়ালি প্রপোর্শনাল, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। কি হবে? ইনফ্লেশন যদি বাড়ে, আনএমপ্লয়মেন্ট কমে যাবে, আনএমপ্লয়মেন্টটা কমে যাবে। কিভাবে? দেখো, ইনফ্লেশন কখন বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি কখন হবে? যখন মার্কেটের মধ্যে প্রচুর টাকা থাকবে, রাইট? এটা আমি সিনারিও বলি উইথ এক্সাম্পল। ধরো এসবিআই একদম কম ইন্টারেস্ট রেটে লোন প্রোভাইড করছে, সে 7% ইন্টারেস্ট রেটে কি করছে? লোন দিচ্ছে। ওকে, একজন লোক সে গেল, লোন এখান থেকে এসবিআই থেকে নিল, নিয়ে একটা ভেঞ্চার, একটা ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করলো, এখন সে আরো লোন নিল, নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিটাকে আরো বড় করলো। ওকে, সো কি হবে? ইন দ্যাট কেস প্রচুর পরিমাণে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে, এমপ্লয়মেন্ট যখন জেনারেশন হবে, তাহলে কি হবে? আনএমপ্লয়মেন্ট কমবে। দ্যাট মিনস হোয়াট? when there is the inflation, তো আচ্ছা, নাও ইনফ্লেশন কিভাবে হলো? এই যে 7% হারে সে লোন নিল এসবিআই থেকে,
সে লোনটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এক্সপেন্ড কনজিউম করবে, বড় বড় মেশিন কিনবে, লেবার রিক্রুট করবে, লেবারদের স্যালারি দেবে, মেশিন কিনবে, বিভিন্ন কোম্পানি যারা আছে ওরা মেশিন বিক্রি করবে, ওদের কাছে টাকা আসবে। দ্যাট ইজ থ্রো ব্যাংক দ্য মানি ইজ সার্কুলেটিং, মানি দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি ইজ ইনক্রিজিং, মানে টাকার যে পরিমাণ মার্কেটের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে। বিকজ যখন এমপ্লয়মেন্ট হবে, যারা যারা এখানে চাকরি পাবে, ওরা কি করবে, এই টাকাটা খরচ করবে মার্কেটের মধ্যে, তো মার্কেটের মধ্যে টাকার অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে যাবে। দ্যাট মিনস ইট লিডস টু ইনফ্লেশন, দেয়ার ইজ এ ক্রিয়েশন অফ ডিমান্ড। যখনই ডিমান্ড ক্রিয়েশন হবে, ইনফ্লেশন হবে। তো ইনফ্লেশন যখন হচ্ছে, দেখছো আনএমপ্লয়মেন্টটা কমে যাচ্ছে, মানে আনএমপ্লয়মেন্ট, ইনফ্লেশন যখন বাড়ছে মানে কমে যাচ্ছে, সরি ইনফ্লেশন যখন বাড়ছে আনএমপ্লয়মেন্টটা কমে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ফিলিপ কার্ভ। বাট ফিলিপ কার্ভ ইজ নট, সামটাইমস ফিলিপ কার্ভ ইজ নট ট্রু। বলেছে ফিলিপ কার্ভ যখন এটা বলেছিল, বাট সাডেনলি একটা রিসেশন এসেছিল ইউএস এর মধ্যে। তো এই রিসেশনের মধ্যে ফিলিপ কার্ভের যে কনসেপ্টটা, এটা ফেল প্রমাণিত হলো। ওকে, বলেছে ফিলিপ, তারপর একটা নতুন ডেফিনিশন আসলো যে the stable growth of inflation, inflation is good for economy, inflation is very much required in the economy, but it must be stable percentage. যদি beyond the limit চলে যায়, inflation is not good. Okay, so on this regard, 2015, in the year 2015, in the year 2015, monetary policy framework agreement একটা সাইন হলো বিটুইন আরবিআই এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে কি, মনিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট, ইউ ক্যান নোট ইট ডাউন। মনিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট, প্রিলিমসে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, বা ইনফ্যাক্ট মেইনসে এমসিকিউতে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ওকে, মনিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট, when it was signed in the year 2015 between RBI and the central government. ওকে, এটার মধ্যে ডিসিশন নেওয়া হলো যে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য আরবিআই টু কিপ দ্য ইনফ্লেশন উইদিন 2 to 6%, দ্যাট মিনস মিনিমাম 2% অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম 6%, এর বাইরে ইনফ্লেশন যেন না যায়। যদি কখনো কোনো সিচুয়েশনে যদি চলে যায়, তাহলে আরবিআই বাই ইটস ইউজিং ভেরিয়াস টুলস এটাকে কি করবে, কন্ট্রোল করবে। টুলস ইন দ্য সেন্স ইন্টারেস্ট রেট, ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে দেবে, বলবে যে তোমার, আমি আসছি, দেয়ার আর ভেরিয়াস টুলস, সিআরআর, এসএলআর, রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, ব্যাংক রেট, এগুলো দিয়ে কি করবে, ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়িয়ে দেবে, মার্কেটের মধ্যে টাকার পরিমাণ, ফ্লো অফ মানি কমিয়ে দেবে, সো দ্যাট মার্কেটের মধ্যে ডিমান্ডটা কমে যায়। ওকে, সো এটা হচ্ছে আরবিআই মাস্ট ফলো দিস, দিস ইজ মনিটারি পলিসি। নাও আচ্ছা, বিফোর গোয়িং টু এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি, একটা জিনিস, হ্যাঁ, নাও মনিটারি পলিসির মধ্যে দুটো টুল আছে। ওয়ান টুল ইজ কোয়ান্টিটেটিভ, another one is qualitative. One tool is quantitative, another is qualitative. So obviously by name, by virtue of its name, we can get the what is quantitative, that is quantity, that which deals with the quantity, and quality, that's the it deals with the quality. Okay, now quantitative এর মধ্যে টুলস, দুটো টুল by which RBI কি করে, কন্ট্রোল করে মানি। one is quantitative, another one is qualitative. Quantitative tool হচ্ছে যেমন ইটস এইমড অ্যাট কন্ট্রোলিং দ্য কস্ট এন্ড কোয়ান্টিটি অফ ক্রেডিট, whereas qualitative মধ্যে হচ্ছে এইমড এট কন্ট্রোলিং দ্য ইউজ এন্ড ডিরেকশন অফ ক্রেডিট। we'll discuss, don't worry. So this is two type of, that is tools that monetary, that RBI uses. Now, so monetary policy is clear. What is monetary policy? Mampi, is it clear? Monetary policy clear? Bolo amake, please respond. Okay. Now, expansionary monetary policy.
By the name of expansion we can get, what does it mean? Expansion, that means to stretch. Expansion করা, এটাকে ইনক্রিজ করা। What is expansionary monetary policy? First line দেখো, an expansionary monetary policy is focused on expanding, that is increasing the money supply in an economy. This is also known as easy monetary policy. ধরো কোভিড এর এক্সাম্পল আমি বলি। কোভিড এর সময় কি হয়েছিল, প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি, প্রচুর প্রাইভেট এন্টিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর মানুষ ওদের জব হারিয়েছিল। তো when people get unemployed, ওদের একটা ইনকাম সোর্স চলে গেল। যখন ইনকাম সোর্স চলে গেল, দ্যাট মিনস হোয়াট, নাও যখন ইনকাম সোর্স চলে গেল, ওদের এক্সপেন্সও কমে যাবে। যখন এক্সপেন্স কমে যাবে, এক্সপেন্সেস, তাহলে কি হবে, মার্কেটের মধ্যে ডিমান্ড কমে যাবে। আজকে এক্সাম্পল আমি বলি, ইফ ইউ ক্র্যাক TCS এক্সাম, যখন তোমরা চাকরি পাবে, ইউ উইল হ্যাভ আ গুড স্যালারি। যখন তোমাদের স্যালারি থাকবে, তখন তোমাদের আজকের যে তোমাদের লাইফস্টাইল, আফটার গেটিং দ্য TCS, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইউর লাইফস্টাইল উইল রিমেইন দ্য সেম। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, নয়, ইট ইজ, আই এম শিওর your life will change, your lifestyle will change, your demand will increase. আজকে তুমি যে ফোনটা ইউজ করছো, তুমি আরো বেশি এক্সপেন্সিভ ফোন ইউজ করবে। যে কাপড় ইউজ করছো, এর থেকে অনেক বেশি কাপড় ইউজ করবে, ভালো ভালো ব্র্যান্ডেড কাপড় তোমরা পারচেজ করবে। দ্যাট মিনস when you have money, when you have employment, that is your demand will increase. So when demand will increase, কি হবে, বিভিন্ন কোম্পানি ওরা কি করবে, আরো বেশি প্রডিউস করবে। দ্যাট ইজ ওরা আরো এক্সপান্ড, ওরা কোম্পানিগুলো আরো বড় বড় হবে। যখন কোম্পানি যখন বড় করতে হবে, দে রিকোয়ার হোয়াট, দে রিকোয়ার র মেটেরিয়াল, দে রিকোয়ার ম্যান পাওয়ার, ওরা আরো বেশি রিক্রুটমেন্ট করবে। সো ইট উইল বিকাম এ সাইকেল। সো তখন কি হবে, গ্রোথ হবে। সো আফটার কোভিড কি হয়েছিল, মানুষ প্রচুর আনএমপ্লয়মেন্ট হয়ে গিয়েছিল, আনএমপ্লয়েড হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর জব চলে গিয়েছিল। সো মার্কেটের মধ্যে ডিমান্ডটা কমে গিয়েছিল ওভারঅল। সো ডিমান্ড যখন কমে গিয়েছিল, কি হয়েছে, ডিমান্ড কমলে কি হবে, অবভিয়াসলি ইনফ্লেশন কম হবে, ইনফ্লেশনটা কমে যাবে। ইনফ্লেশন কমে গেছে, ডিমান্ড কমে গেছে, কি হবে, ইকোনমিক গ্রোথ হবে কি হবে না, ইকোনমিক গ্রোথ হবে না, ইকোনমিক গ্রোথও নেমে গেছে, কারণ ডিমান্ড নেই। নতুন নতুন, আজকে আরেকটা জিনিস আমি বলি, যখন ডিমান্ড নেই, আরেকটা এক্সাম্পল দেই তাহলে তোমরা বুঝবে। তোরা একটা কোম্পানি, মোবাইল মেকিং কোম্পানি ভিভো একটা মোবাইল বানাতে গিয়ে ওর খরচ হয়, এক্সাম্পল আমি জাস্ট বলছি, সে 8,000, একটা মোবাইল যে ওর বানাতে 8,000 খরচ হয়েছে। এই 8,000 এর মধ্যে ওর ম্যাটেরিয়াল কস্ট, লেবার কস্ট, তারপর তোমার রেন্টের কস্ট, এভরিথিং, এখানের মধ্যে যারা ইনভেস্ট করেছে ওদের প্রফিট। সো টোটাল কস্ট হয়েছে 8,000। নাও সে তো আর 8,000 এটাকে বিক্রি করবে না, সেটাকে 10,000 এ মার্কেটে বিক্রি করছে। নাও দেখা গেল যে এই ভিভো ফোনটা কেউ কিনতে আসছে না, নোবডি। নাও হোয়াট দ্য কোম্পানি উইল ডু, কোম্পানি কি করবে, এটার প্রাইসটা কমিয়ে দেবে, সে 9,000 করে নিল। তারপরও কোনো ডিমান্ড আসছে না, এটা কেনার কোনো ডিমান্ড আসছে না, নোবডি ইজ রেডি টু বাই। কোম্পানি কি করলো, এটাকে 8,500 করলো, তারপরও আসছে না। কোম্পানি কি করলো, তারপর 8,000 বাধ্য হয় বললো যে ঠিক আছে, যা খরচ হয়েছে তাই আমি সেল করে যেন পেয়ে যাই, 8,000 করে নিল, তাও নোবডি ইজ কামিং টু বাই। আলটিমেটলি কোম্পানি কি করলো, 7,000 এটাকে বিক্রি করলো। নাও ইউ আর হ্যাপি, বিং এ কনজিউমার ইউ আর হ্যাপি, আমি 10,000 টাকার মোবাইল আমি 7,000 কিনে নিয়েছি। বাট ইজ ইট গুড ফর দ্য ইকোনমি? নো। কিভাবে না, দেখো, ওই যে কোম্পানি, সে তো লসে চলে গেল। যদি লসে চলে যায়, কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে। কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এত এত যে কোম্পানির মধ্যে যারা লোক আছে, দোজ হু আর এমপ্লয়েড, ওদেরও তো চাকরি চলে যাবে। সো ইট উইল নট গুড ফর দ্য ইকোনমি। ওকে, সো দেয়ার মাস্ট বি সাম ইন্টারেস্ট, মানে কিছু একটা, যে কোম্পানি ওরা যদি প্রফিটই করে না, তাহলে
economy will never grow. Okay, so this is what expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy কখন হবে? যখন আরবিআই বিভিন্ন ইন্টারেস্ট রেট কমিয়ে দেবে। সো আরবিআই যখন ইন্টারেস্ট রেট কমাবে, অবভিয়াসলি যেগুলো কমার্শিয়াল ব্যাংক যেগুলো আছে, এসবিআই, আইসিআইসিআই ব্যাংক, পিএনবি, কানাড়া ব্যাংক, এগুলো কি করবে? ওদেরও ইন্টারেস্ট রেট কমিয়ে নেবে। ইন্টারেস্ট রেট যখন কমে যাবে, people will borrow more money from the bank. When people will borrow more money from the bank, it leads to more growth in the economy. Clear? So it is implemented by lowering key interest rate, thus increasing market liquidity. Liquidity means paisa. That is liquid. Okay, it's very liquidity. Like liquidity in other way, you can say paisa, money. So money supply. High market liquidity usually encourage more economic activity. যেটা বললাম আমি, which I've discussed right now. Now, when RBI adopts expansionary monetary policy, it decreases policy rate. যেটা বললাম, interest rate কমাতে হবে, like repo rate, reverse repo rate, MSF, bank rate. These are the rates. We are discussing these rates later on. Yes, coming. About tools, I'm coming. Just hold on. Now, implications. এই এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি যদি হয়, তাহলে কি কি ইমপ্লিকেশন, কি কি চেঞ্জেস হবে? দেখো, TCS has become very diverse now. আগে ছিল কি, যে মনিটারি পলিসি করে নিলাম, বাস হয়ে গেল। নো, প্রত্যেকটা জিনিসের প্রস এন্ড কনস এখন পড়তে হবে। ওয়াই, ওয়ের, ওয়াই, ওয়েন, হোয়াট, এভরিথিং ইউ নিড টু নো। সো এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসির ইমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে? আচ্ছা, ইট ইনক্রিজেস ইন বন্ড প্রাইসেস। বন্ড প্রাইসেস মানে ভ্যালু বেড়ে যাবে। তুমি একটা সিকিউরিটি, একটা বন্ড কিনেছো, মার্কেটের মধ্যে গ্রোথ হচ্ছে, সে সিকিউরিটি মার্কেট, বন্ড ধরে রাখ, আমি বললাম একটা স্টকের কথা, একটা তুমি স্টক কিনে নিয়েছো, একটা শেয়ার কিনেছো, মার্কেটের মধ্যে গ্রোথ হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে, মার্কেট ইজ ইন গুড পজিশন, তাহলে ওই কোম্পানিটা কি করবে? গ্রো করবে মানে ওর শেয়ারটাও ইনক্রিজ হবে। So increase in bond price, share price বাড়বে or bonded price বাড়বে, and reduction in interest rate already discussed. Lower interest rate lead to higher level of capital investment, already discussed. Capital investment বেশি হবে। The lower interest rate make domestic bond less attractive, so the demand for domestic bonds falls and demand for foreign bonds rises. এটা বুঝতে হলে আমাদের শেয়ার মার্কেট পড়তে হবে, নট নাও, এটাকে স্কিপ করে নাও, পরে আমরা ডিসকাস করব। The demand for domestic currency falls and demand for foreign currency rises, causing a decrease in the exchange rate. Now, কিভাবে? Why demand for domestic currency falls? দেখো, when the availability of money is huge, economy, মনে রাখবে, economy is only about demand and supply. যখনই দেখবে কোনো একটা জিনিসের সাপ্লাই বেড়ে গেছে, availability is huge, প্রচুর পরিমাণে অ্যাভেলেবল, দেখবে সেটার দাম কমে যায়। তো সেম, যখন মার্কেটের মধ্যে মানি, ডোমেস্টিক কারেন্সি, রুপির পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেছে, তাহলে কি হবে? টাকার ভ্যালু কমে যাবে, অ্যান্ড কি হবে? ফরেন কারেন্সির ডিমান্ড বেড়ে যাবে, ফরেন কারেন্সির ভ্যালু বেড়ে যাবে, ডিমান্ড বেড়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য, যখন এক্সপানশনারি মনিটারি পলিসি হবে, দ্যাট মিনস টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে মার্কেটের মধ্যে, অ্যাভেলেবিলিটি, সাপ্লাই বেড়ে যাবে, দিস লিডস টু দ্য ডিমান্ড ফর ডোমেস্টিক কারেন্সি কমে যাবে, ডিমান্ড কমে যাবে, and demand for foreign currency rises, causing a decrease in the exchange rate. And this leads to what? Exchange rate, যেটা USD and INR এর মধ্যে যে এক্সচেঞ্জ রেট, সেটাও কমে যাবে। Now, is it good or bad? A country like India, the exchange rate, a small amount of decreasing, a small percentage of exchange rate is good for economy. How? Example আমি বলি, যে USD, say 1 USD is 80 rupees. Okay, now after a few days 1 USD has become 81 rupees.
আগে 1 USDT সে 80 টাকার জিনিস পেত, এখন 1 USDT সে 81 টাকার জিনিস পাবে, মানে ওর কোয়ান্টিটি জিনিসের দাম বেড়ে যাবে। দ্যাট মিনস কি হবে, এক্সপোর্টের ডিমান্ড বেড়ে যাবে, ভারত থেকে বেশি এক্সপোর্ট হবে, যে কম টাকায় বেশি জিনিস পাচ্ছি। ওয়ারএজ ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে কি হবে, আগে আমার একটা জিনিস ক্রয় করতে 80 টাকা লাগতো, বাট এখন লাগছে 81 টাকা। দ্যাট ইজ ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমার ইম্পোর্টের পরিমাণ কমে যাবে। বুঝতে পেরেছো? তো কি বলেছে, এ লোয়ার এক্সচেঞ্জ রেট কজেস এক্সপোর্ট ইনক্রিজ এন্ড ইম্পোর্ট টু ডিক্রিজ এন্ড দ্য ব্যালেন্স অফ ট্রেড টু ইনক্রিজ। তাহলে কি হবে, যদি ইম্পোর্ট থেকে এক্সপোর্ট বেশি হয় তাহলে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট, ব্যালেন্স অফ ট্রেড কি হবে, ইনক্রিজ হবে। মানে আমার এক্সপোর্ট বেশি হচ্ছে, ইম্পোর্ট কম হচ্ছে। এক্সপোর্ট মিনস আমি কোনো একটা জিনিস বাইরের দেশে বিক্রি করলাম, ইম্পোর্ট মিনস বাইরে থেকে কোনো একটা জিনিস আমি ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসলাম। তো এটার মধ্যে ব্যালেন্স, ব্যালেন্স কখন হবে, দোনোটা যদি সমান হয়, ঠিক আছে। সো ব্যালেন্স অফ ট্রেড ইনক্রিজ হবে মিনস হোয়াট, আমার এক্সপেন্ডিচার, সরি আমার এক্সপোর্ট বেশি, আমার ইম্পোর্ট কম। ক্লিয়ার? নেক্সট স্লাইড। Contractionary monetary policy, opposite of expansionary monetary policy, exactly opposite. A contractionary monetary policy is focused on contracting, that is decreasing the money supply in an economy. This is also known as tight monetary policy. Important terms, very very important terms. যখন মার্কেটের মধ্যে দেখা গিয়েছে যে এক্সেস মানি হয়ে গেছে, ইনফ্লেশন হ্যাজ ক্রসড দ্য stipulated percentage give which signed under monetary policy framework agreement, that is 2 to 6%, 6% ক্রস করে গিয়েছে, 7%, 8% হয়ে গেছে ইনফ্লেশন, সাথে সাথে কি করবে আরবিআই, আরবিআই বলবে ভার মে যায় গ্রোথ, মাই টার্গেট ইজ টু নাও টু কন্ট্রোল দ্য ইনফ্লেশন, মুদ্রাস্ফীতি। তো ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করতে গেলে কি করতে হবে, আমার যে ইন্টারেস্ট রেট যেগুলো কম ছিল এখন ইন্টারেস্ট রেট গুলোকে বাড়াতে হবে, মার্কেটের মধ্যে টাকার অ্যাভেলেবিলিটি কমাতে হবে। So a contractionary monetary policy is implemented by increasing key interest rates. Thus what happen in reduction of market liquidity. Okay, so the money supply, the supply of money will decrease automatically, because when RBI imposes more taxes, sorry, more interest rate, so gradually it reflects to the other commercial bank also. So other commercial bank will also charge more interest rate, so automatically the demand for the loan will decrease. Just hold on, I'm having a call. Okay, hello. Class, huh? Okay, so the contractionary monetary policy is completely opposite of expansionary monetary policy. So যখন মার্কেটের মধ্যে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে, পিপল ডিমান্ড কম করবে তোমার লোনের জন্য, ডিমান্ড যখন তোমার ডিমান্ড কম হবে মার্কেটের মধ্যে টাকার ফ্লো কমে যাবে। So market liquidity, money supply, low market liquidity usually negatively affect production, যেটা আমি অলরেডি বলেছি, and consumption. These may also have a negative effect on economic growth. বললাম না, যখন আরবিআই বলবে ভার মে যায়, I don't need economic growth, I don't need production now, my target is to control the inflation, because inflation যদি beyond the control চলে যায় না, তো টাকার ভ্যালু একদম কমে যাবে, পুরো ইকোনমিক কলাপস করে নেবে। Clear? So when RBI adopts a contractionary monetary policy, it increases policy rate, এই ওদের ইন্টারেস্ট রেট গুলো বাড়িয়ে দেবে, increases. Now what will be the implications if RBI increases the various interest rate? So contractionary monetary policy causes a decrease in bond prices, opposite হবে, and increase in interest rates.
Higher interest rate lead to lower levels of capital investment. Exactly opposite. The higher interest rate makes domestic bonds are more attractive, so the demand for domestic bonds rises and demand for foreign bond falls. The demand for domestic currency rises and the demand for foreign currency falls, causing an increasing in the exchange rate. Higher exchange rate causes export to decrease, import to increase, and the balance of trade to decrease. Opposite, exactly opposite. Okay, so আমরা যখন আরো ফার্দার পড়বো, you will get it very easily. Now, what are the tools? As Abhijit asked for the tools, so I'm saying, what are the tools? Now, monetary policy মধ্যে আমি বলেছি, one is quantitative credit control, another one is qualitative credit control. Quantitative এর মধ্যে হচ্ছে open market operation. Open market operation এর মধ্যে আসবে, I'll discuss open market operation, bank rate, CRR, SLR, LF, that is liquidity adjustment facilities. এটার মধ্যে আসবে repo rate, reverse repo rate. এটা অনেক পরে এসেছে, I think in the year 1998. এর আগে ছিল bank rate was prime, but after LF, now repo and reverse repo is very important, very crucial tools. Okay, and open market operation, মানে ওপেন মার্কেটের মধ্যে গভর্নমেন্ট বন্ড এগুলো সেল করবে, আরবিআই অন বিহাফ অফ গভর্নমেন্ট আরবিআই সেল করবে, এগুলো সেল করবে বা কিনবে। ওকে, পারচেজ এন্ড সেল। নাও কোয়ান্টিটেটিভ টুলস, আমি লাস্ট ক্লাসে একটু ডিসকাস করেছিলাম যে সিআরআর, লাস্ট ক্লাসে একটু ডিসকাস করেছিলাম যে হোয়াট ইজ সিআরআর, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, কি বলেছিলাম। এটা কিন্তু এবার কিন্তু কোয়েশ্চেন এসেছিল মেইনসের মধ্যে, এটা কবে আরবিআই পাস করেছিল। ওকে, এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল, দেখো ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও। আমি বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক, শিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাংক কি করতে হয়, ওর কাছে যাই ডিপোজিট আসুক না কেন, ওই ডিপোজিটের একটা পার্সেন্ট, সাম পার্সেন্ট কি করতে হয়, ওই কমার্শিয়াল ব্যাংক আরবিআই এর কাছে ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাশ, হার্ড ক্যাশ ফর্মে মেনটেন করে রাখতে হয়। সে তুমি একজন লোক এ, একজন ব্যক্তি যার নাম হচ্ছে এ, সে 1000 টাকা এসবিআই তে ডিপোজিট করেছে। সো প্রেজেন্ট সিআরআর যে রেট হচ্ছে, আজকের দিনে যে সিআরআর এর রেট হচ্ছে সেটা হচ্ছে 4.5%। দ্যাট মিনস এই 1000 টাকার 4.5%, it could be around 45 rupees। 45 rupees কি করতে হবে, সাথে সাথে এসবিআই আরবিআই এর কাছে এজ এ ক্যাশ ডিপোজিট রেখে দিতে হবে। ইট ইজ ম্যান্ডেটারি। আরবিআই তো সব দিন চেক করে না, উইদিন 14 days একটা বাউন্ডেশন টাইম পিরিয়ড থাকে, ওই মধ্যে এটা মেনটেন করে রাখতে হয়। সো ইন সিম্পল টার্ম, এত ইনডেপথ আমরা এখন যাব না, জাস্ট সিম্পলি আমরা পড়বো, বিকজ দিস টপিক মনিটারি পলিসি and your fiscal policy is very very important, very very important, as well as very very tricky as well. Okay, so you get to know the thing very minutely, very thoroughly, otherwise it is not possible, because we can expect 2 to 3 questions from this topic, these 2 topics only in our TCS TPS exam. Okay, so what is there in cash reserve ratio, that is bank must keep this much deposit with RBI in the form of cash only, not in any other form, only in the form of cash. The second point is RBI doesn't pay interest on this deposit. Suppose if other than CRR, if any amount, if any commercial bank keeps with RBI, in return RBI will give some interest rate. But in case of CRR, RBI not pay a single penny to any commercial bank. Okay, so ja taka rakbe, that means done. You will not get any money from, you will not get any interest from that amount. So RBI does not pay interest on this deposit except in extraordinary circumstances like 1990s banking slowdown.
That is exceptional case. It is mandated under RBI Act 1934. Bank do not earn any interest on these deposits, already discussed. It also cannot lend that money to any investment or loan purpose. এই টাকাটা অন্য কোথাও দিতে পারবে না. They must need to give this money to RBI. They cannot lend. যে okay fine, Mr. A has given me 1,000 rupees. Okay, I lend this 1,000 the entire money to Mr. B. Mr. B কে দিয়ে দিচ্ছে as a loan. Now 45 rupees RBI কাছে রেখে বাকি টাকা দিতে পারবে. জাস্ট সিআরআর এখন বুঝো, অ্যাকচুয়ালি 45 রুপিসও পারবে না, আরো বেশি, বিকজ এখানের মধ্যে এসএলআরও আছে। নেক্সট টপিক আসছে এসএলআর। সো ইট অলসো ক্যান নট ল্যান্ড দ্যাট মানি। এখানে এই টাকাটা, এই 45 রুপিস ক্যান নট গিভ টু আদার পার্সন অ্যাজ এ লোন। আরবিআই ক্যান ফিক্স এনি অ্যামাউন্ট অফ সিআরআর। লিগালি দেয়ার ইজ নো মিনিমাম অর ম্যাক্সিমাম লিমিট। সিআরআর, এনি অ্যামাউন্ট অফ সিআরআর আরবিআই কি করতে পারে? ফিক্স করতে পারে। But presently it is 4.5%. Okay? Any doubt to anybody? Now, move on to the next topic, that is SLR, Statutory Liquidity Reserve or Ratio. সিআরআর হচ্ছে ইন হার্ড ক্যাশ, ক্যাশ ফর্মে রাখতে হবে। এসএলআর ইজ নট ম্যান্ডেটারি যে ক্যাশে আমার রাখতে হবে। আমি ক্যাশেও রাখতে পারি, আমি গোল্ডেও রাখতে পারি, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজেও রাখতে পারি, ট্রেজারি বিল হিসাবেও রাখতে পারি। ক্লিয়ার? বাট রাখতে হবে, এবং এখান থেকে ব্যাংক কিছু একটা ইন্টারেস্ট আর্ন করে। সিআরআর, এই যে কমার্শিয়াল ব্যাংক, সে এসবিআই যে সিআরআর রাখবে সেটা থেকে আরবিআই থেকে কোনো টাকা আর্ন করতে পারবে না, কোনো ইন্টারেস্ট পাবে না। ওয়ারেজ এসএলআর থেকে কিছু একটা পার্সেন্টেজ দ্যাট পার্টিকুলার কমার্শিয়াল ব্যাংক আর্ন ফ্রম দ্য আরবিআই। সো ব্যাংক মাস্ট কিপ এ সার্টেন পোর্শন অফ ইটস এনডিটিএল। এনডিটিএল মিনস নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লায়াবিলিটিস। এই যে ডিমান্ড হচ্ছে আমরা যে সেভিং অ্যাকাউন্ট, আর টাইম লায়াবিলিটি হচ্ছে যেমন ফিক্সড ডিপোজিট, উইথ ইটসেলফ ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাশ, গোল্ড, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি, ট্রেজারি বিল এটসেট্রা। ইট ইজ ম্যান্ডেটেড আন্ডার ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট 1949। সিআরআর ছিল 1934 আরবিআই অ্যাক্ট, আর এটা হচ্ছে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট 1949, দুটো ডিফারেন্ট। লিগালি এসএলআর ক্যান নট বি মোর দেন 40%, ওয়ারে সিআরআর এর ক্ষেত্রে কোনো লিমিট নেই, আনলিমিটেড হতে পারে। প্রেজেন্টলি ইট স্ট্যান্ডার্ড, আমি যদি বলি এসএলআর বর্তমানে হচ্ছে 18%, আজকের দিন অব্দি 18%। Now, CRR and SLR are counted on every fortnight basis, that is every 14 days basis. If not maintained, bank must have to pay penalty to RBI. যদি মেনটেন না করে তাহলে আরবিআই কে পেনাল্টি দিতে হবে। ইট ইজ লিঙ্কড উইথ ব্যাংক রেট, তাহলে মানে এটা ব্যাংক রেটের হিসাবে ওকে পেনাল্টি দিতে হবে। ব্যাংক রেটটা বর্তমানে হচ্ছে 6.75%. Yes, it is 6.75% bank rate. আজকের দিনের কথা বলছি আমি। Today's bank rate is 6.75%. Now, both CRR and SLR ensures monetary stability of India through two primary functions. I think on the previous class, I have also discussed the same thing. So, CRR assists in money multiplier effect. বলেছিলাম CRR কিভাবে মানি মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট কে মানি অ্যাসিস্ট করে। And CRR SLR provides buffer protection during bank run. যদি কোনো ব্যাংক হঠাৎ করে শুনলে যে ব্যাংকটা ডুবে যাচ্ছে, ব্যাংকটা বন্ধ হয়ে যাবে, in that case CRR SLR act as a protection. In theory, CRR SLR can be used for inflation control, but RBI primarily relies on repo rate to combat inflation. আচ্ছা দেখো, আমরা ইনফ্লেশনের ক্লাসে পড়েছিলাম যে টু কন্ট্রোল দ্য ইনফ্লেশন ব্যাংক ইউজ সিআরআর, এসএলআর, রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট। ফাইন, সিআরআর, এসএলআর দিয়েও ব্যাংক কি করে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করে, বাট মেইন টুল টু কন্ট্রোল দ্য ইনফ্লেশন ইজ রেপো রেট এন্ড রিভার্স রেপো রেট। ওকে, নাও রেপো রেট।
Now, what is repo rate? Repo means repurchase option. Repurchase option. Reverse and repo rate and reverse repo rate. আমি একটা blank page যদি পেতাম তাহলে বুঝে যেতাম। আচ্ছা, yes, I got it. দেখো, repo, repurchase option. What is repo rate? You people know যে এক্সাম্পল, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা এক্সাম্পল দেখুন। এসবিআই, একজন লোক এ, সে এসবিআই তে কিছু টাকা ডিপোজিট করেছে, সে 10,000 রুপিস, ওকে, রেখেছে। এসবিআই কি করবে, ওই যে 10,000 রেখেছে, ইন রিটার্ন ওকে সে 3% ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। সো আফটার 1 ইয়ার ওই লোকটা কত টাকা পাবে? 10,300 টাকা ইন্টারেস্ট পাবে, উইথ ইন্টারেস্ট এন্ড প্রিন্সিপাল। নাও এসবিআই যে 10,000 টাকা ওর কাছে যদি রেখে দেয়, তাহলে ও কিভাবে ইন্টারেস্ট প্লাস প্রিন্সিপাল দেবে? অবভিয়াসলি সেই 10,000 টাকা কোথাও না কোথাও সে ইনভেস্ট করে এখান থেকে প্রফিট আর্ন করে তারপর ওকে দেবে, এবং ও কিছু একটা, এসবিআই কিছু প্রফিট রাখবে। তাহলে কি করবে এসবিআই? ওই যে 10,000 টাকাটা সে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিকে দিয়ে দিল এজ এ লোন, বা কোন একটা স্টকে লাগিয়ে দিল। ফাইন, এখান থেকে ধরো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিকে বললো ইউ নিড টু পে 12% ইন্টারেস্ট। 12% ইন্টারেস্ট, দ্যাট মিনস আফটার 1 ইয়ার ফ্রম রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি এসবিআই উইল আর ওই 10,000 টাকা থেকে পাবে 10,000, সরি 12% তো 10,120, সরি 1,200, দ্যাট ইজ 11,200 টাকা হয়ে যাবে। সো 11,200 টাকা থেকে সে 10,300 টাকা দিয়ে দেবে মিস্টার এ কে, এবং সে যার এসবিআই যে বিভিন্ন স্টাফ আছে, ওদের যে ব্যাংকগুলো মেনটেন করতে যে টাকা খরচ হয়, সেখান থেকে কিছু টাকা মাইনাস করে, ধরো এখান থেকে আরো চলে গেল 300 টাকা, রয়ে গেল তাহলে 10,600, রয়ে গেল 400, 200, 800 হচ্ছে ব্যাংকের প্রফিট। জাস্ট আমি এক্সাম্পল বললাম, এইভাবে রান করে। এখন হঠাৎ করে একদিন আসলো, একদিন ধরো আজকের দিন, যে মানে আমাদের ত্রিপুরার অনেক লোক চলে গেছে এসবিআই এর কাছে টাকার মানে উইথড্র করার জন্য। এসবিআই তো আর সেই টাকাগুলো ওর কাছে রাখে না, সে কি করে এই টাকাগুলো বিভিন্ন জায়গায় লোন দিয়ে দেয়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইয়ে করে নেয়। ফাইন, ইন দ্যাট কেস কি করবে, এসবিআই উইল গো টু আরবিআই, অর হঠাৎ করে ডিমান্ড আসলো, প্রচুর লোনের ডিমান্ড আসলো এসবিআই এর কাছে, এসবিআই এর কাছে সেই অ্যামাউন্ট টাকা নেই। এসবিআই উইল গো টু আরবিআই, যে আমাকে কিছু টাকা দাও, ধার দাও। আরবিআই বলবে ঠিক আছে, ফাইন, আই উইল গিভ, বাট ইউ নিড টু পে রেপো রেট। তো রেপো রেট মিনস হোয়াট? এসবিআই ইস এ এগ্রিমেন্ট, এটা এগ্রিমেন্ট বিটুইন আরবিআই এন্ড দ্য কমার্শিয়াল ব্যাংক। আমি এসবিআই বলছি, যে এসবিআই কি করবে, আরবিআই থেকে আন্ডার রেপো রেট কিছু টাকা ধার নেবে, ইন রিটার্ন এসবিআই কিছু একটা দেবে, লিখিত কিছু একটা দেবে, এগ্রিমেন্ট হবে যে আরবিআই আফটার 14 ডেজ এই টাকাটা নিয়ে নেবে, যে লোনটা দিয়েছিল এটা নিয়ে নেবে, এবং ইন রিটার্ন আরবিআই কি করবে, ওকে ওই সিকিউরিটিটা দিয়ে দেবে, কাগজ, সে একটা পেপার। কি হচ্ছে, এসবিআই আরবিআই থেকে টাকা নিয়েছে, একটা পার্সেন্টেজ, বর্তমানে রেপো রেট হচ্ছে 6.50 রেপো রেট ইন্টারেস্টে আরবিআই থেকে এসবিআই টাকা নিয়েছে। ইন রিটার্ন এসবিআই আরবিআই কে একটা কাগজ দিয়েছে, রিটেন একটা এগ্রিমেন্ট, যে আফটার 14 ডেজ আরবিআই এসবিআই থেকে ওই টাকাটা নিয়ে নেবে উইথ 6.50% ইন্টারেস্ট। সো রেপো রেট যখন কমবে বা বাড়বে, যখন রেপো রেট কমবে, তাহলে কি করবে, এসবিআই আরবিআই থেকে বেশি বেশি করে টাকা নেবে, বেশি বেশি টাকা নিয়ে বেশি বেশি টাকা
তখন কি করবে? যখন রেপো রেট কম হবে, সে এসবিআই আরবিআই থেকে কম ইন্টারেস্টে টাকা নিয়ে আসছে, তাহলে সে কি করবে? সবাইকে, রিলায়েন্সকে 12% দিচ্ছে, তো ধরো বর্তমানে হচ্ছে 6.50, আরবিআই এটাকে কমিয়ে করে দিল 4%। ফাইন, মিস্টার এসবিআই, আই এম গিভিং ইউ রেপো রেট, আমি তোমাকে 4% করে দিয়েছি, 4% তোমাকে আমি লোন দিয়ে দেবো 4% ইন্টারেস্ট রেটে। এসবিআই বললে ফাইন ফাইন, আমিও কি করব? রিলায়েন্সকে 12% না দিয়ে 10% দিয়ে দেবো। তাহলে কি হবে? রিলায়েন্স বলবে আর অন্যান্য কোম্পানি আসবে, আমাকে লোন দাও, আমাকে লোন দাও। সো দেয়ার ইজ ডিমান্ড, দেয়ার উইল ক্রিয়েট এ ডিমান্ড, লোনের ডিমান্ড বেড়ে যাবে, সো মার্কেটের মধ্যে টাকার অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? সো দ্যাট ইজ কল্ড রেপো রেট। নাও রিভার্স রেপোটা হচ্ছে কি? রিভার্স রেপো কি হচ্ছে দেখো, ঠিক উল্টোটা। যখন এসবিআই এবং আরবিআই, এসবিআই এর কাছে প্রচুর টাকা, প্রচুর টাকা, কোভিড এর এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই তাহলে বুঝবে রিভার্স রেপো। কোভিডের সময় কি নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি, নতুন নতুন ভেঞ্চার তো শুরু হয়নি, বিকজ এভরিবডি ওয়াজ আনঅ্যাওয়্যার যে কি হবে কি না। তো এসবিআই এর কাছে প্রচুর টাকা ছিল, হিউজ। এসবিআই কি করলো? যে মার্কেটের মধ্যে কোনো ডিমান্ডই নেই, কেউ আসছে না লোন নেওয়ার জন্য, স্টকে লাগাবে, স্টক সবগুলো নেগেটিভে চলছে। এসবিআই কি করলো? বললো আমার কাছে যদি টাকাটা রাখি তাহলে আমি কিভাবে মানুষকে ইন্টারেস্ট দেবো, আমি কিভাবে ইনকাম করব, আমার তো লস হবে। তো কি করলো এসবিআই? ওই টাকাটা, ওর যে এক্সেস টাকা, ওই টাকাটা আরবিআই এর কাছে রেখে দিল, যে আরবিআই তুমি আমার টাকাটা রেখে নাও, ওকে। অ্যান্ড আরবিআই ইন রিটার্ন এসবিআই কে কিছু একটা ইন্টারেস্ট প্রোভাইড করলো। এসবিআই এর যে এক্সেস টাকাটা আরবিআই এর কাছে রেখে দিল, আরবিআই ইন রিটার্ন এসবিআই কে কিছু একটা ইন্টারেস্ট দিল। সে বর্তমানে রিভার্স রেপো রেট ইজ 3.35%, বর্তমান আজকের দিনের কথা বলছি আমি, 3.35%। সো এটলিস্ট লোন, অবভিয়াসলি লোন যদি দিত তাহলে তো এটলিস্ট 10% 11% করে আর্ন করতো, বাট লোনের তো ডিমান্ডই আসছে না, তাহলে এই টাকাটা আসবে নিজের কাছে না রেখে যদি আরবিআই এর কাছে রাখে, অ্যাটলিস্ট 3.35% করে তো ইন্টারেস্ট আর্ন করতে পারবে। সো এটাকে বলে রিভার্স রেপো। দ্যাট মিনস ওয়েন আরবিআই borrow money from commercial bank, আর অ্যাকচুয়ালি ইন রিটার্ন এটা হবে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে when the excess money of commercial bank is deposited with RBI is called reverse repo rate. Clear? So now tell me, reverse repo rate যদি বাড়ায়, রিভার্স রেপো রেট যদি আরবিআই ইনক্রিজ করেছে 3.35 থেকে 4% করে নিল, তাহলে কি হবে? ইনফ্লেশন বাড়বে নাকি কমবে? মার্কেটের মধ্যে টাকার ভ্যালু, টাকার অ্যাভেলেবিলিটি বাড়বে না কমবে? টাকার অ্যাভেলেবিলিটি কমবে। কিভাবে বলো? মনে হচ্ছে তো বাড়বে, না কমবে। কেন কমবে? দেখো, কারণ এসবিআই দেখছে যে আমি 3.35% পাচ্ছি, এখন বেড়ে হয়ে গেছে 4%, আরবিআই থেকে তো আমি গ্যারেন্টেড রিটার্ন পাবো, আরবিআই তো আমাকে ধোকা দেবে না। হয়তোবা আমি কাউকে যদি টাকাটা দিয়ে দিই XYZ কে, ও লোনের টাকা নাও দিতে পারে, রিপেমেন্ট নাও করতে পারে, এখান থেকে ইয়েস আইল গেট মোর ইন্টারেস্ট। তো এসবিআই বলবে ঠিক আছে, এত রিস্ক নিয়ে লাভ নেই, আমি আরবিআই এর কাছে রেখে দিই, আমি অ্যাটলিস্ট 4% তো একটা ভালো অ্যামাউন্ট তো আমি পাচ্ছি। তাহলে কি হবে? এসবিআই বা কমার্শিয়াল ব্যাংক will not give money to the people or the private entrepreneur. They will deposit that money to RBI in the form of reverse repo. তাহলে কি হবে? মার্কেটের মধ্যে টাকার ক্রাঞ্চ দেখা দেবে। ক্লিয়ার? উল্টোটা হয় না, মানে রিভার্স রেপো রেট উল্টো, বাট সার্কামস্টেন্সেস দুটোটাই সেম। যদি রেপো রেট বাড়ায়, রেপো রেট যদি ইনক্রিজ করে, তাহলেও কি হবে? ইনফ্লেশন কমে যাবে, মার্কেটের মধ্যে টাকার অ্যাভেলেবিলিটি কমে যাবে, মানি ফ্লো
কমে যাবে, ইনফ্লেশনও কমে যাবে। সেম রিভার্স রেপো রেটও যদি বাড়িয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রেও সেম সিচুয়েশন হবে, ইনফ্লেশনও কমে যাবে এন্ড মানি ফ্লোটাও কমে যাবে। ক্লিয়ার? অলদো দ্য কনসেপ্ট ইজ উল্টা। রেপো রেটে কি হয়, এসবিআই কমার্শিয়াল ব্যাংক আরবিআই থেকে টাকা নিয়ে আসে, বড় করে নিয়ে আসে ধার। আর রিভার্স রেপোর মধ্যে কি হয়, এসবিআই আরবিআই কে টাকা দেয়। ওকে, উল্টো, বাট এটার ইমপ্লিকেশন কিন্তু সেম, এটার কনসিকুয়েন্সেস সেম। ওকে, এন্ড ব্যাংক রেট অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে বলতে পারো যে ব্যাংক রেট একটা পেনাল্টি হিসাবে ইউজ হয়। আগে ব্যাংক রেট ইউজ হতো, বর্তমানে রেপো এবং রিভার্স রেপো ইউজ হয়। ওকে, সো বর্তমানে যখন কোনো ব্যাংক এই যে সিআরআর এসএলআর মেনটেন না হয়, তখন ব্যাংক রেটে কি হয়, তোমার পেনাল্টি হিসেবে ব্যাংক রেট চার্জ করে আরবিআই। ওকে, সো আরো অনেকগুলো টপিক আছে এটার ভেতর, আমার আরো 2 দিন লাগবে এটা শেষ করতে, মনিটারি পলিসি। হ্যাঁ, এটার তোমার কি বলে, কোয়ান্টিটেটিভ, কোয়ালিটেটিভ। আজকে কোয়ান্টিটেটিভের আমরা অর্ধেক পড়লাম, নেক্সট ক্লাসে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ এবং চেষ্টা করবো কোয়ালিটেটিভ, ইট টেক হার্ডলি 20 মিনিটস অর 15 মিনিটস। নেক্সট ক্লাসে আমরা আশা করছি আমি নেক্সট ক্লাসে আমরা পুরো টপিকটাই শেষ করার চেষ্টা করব, হয়তো বা 1.5 ঘন্টা ক্লাস হবে, বা মোস্ট প্রবাবলি আমি সানডেতে, মোস্ট প্রবাবলি না, আই এম শিওর যে দিস সানডে আই এম কামিং টু আগরতলা, আমি এসে ক্লাস নেব তোমাদের। ওকে, ইট উইল বি অফলাইন এন্ড অনলাইন বোথ। সো ওই ক্লাসে আমি চেষ্টা করবো যে পুরো টপিকটা শেষ করে এখান থেকে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে, we'll discuss on this. Okay, if you have any doubt you can ask question. Anyone have any doubt regarding today's topic? Okay, fine then. Good night. Take care, everyone.